안녕하세요. 여러분, 오늘도 제 채널에 와주셔서 너무너무 감사합니다. 여러분 덕분에 이 공간이 더 따뜻하고 의미 있는 곳이 되는 것 같아요. 오늘은 제가 살아가면서 가장 강력하게 깨달은 한 가지, 바로 감사함에 대한 이야기를 해보려고 해요. 진짜 감사는 인생의 만병통치약 같아요. 힘들 때마다 저를 다시 이렇게 세워주고 마음의 방향도 바로잡아주거든요. 어느 날 늦잠을 자고 일어났어요. 요즘에 사실 제가 좀 늦잠을 자고 있어서 여기 조금 딜레마에 빠져 있는데, 근데 항상 일어나면 오래 같으면 또 늦잠 잤네 하면서 자책을 했을 텐데, 문득 생각을 한번 바꿔봤어요. 나는 늦잠을 잘 수 있는 여유가 있구나. 시간적 경제적 안정이 나를 지켜주고 있구나. 이렇게 생각하는 순간 신기하게 자책이 사라지고 기쁨이 찾아오더라고요. 감사하는 그 마음 하나가 저의 불안과 불안을 단숨에 해결해 준 거예요. 인간관계도 마찬가지였어요. 감사하는 마음을 가지면 갈등이 줄어들고 관계가 훨씬 건강해지더라고요. 어릴 때는 아마 교육을 받아서 그랬던 것 같은데, 새로운 사람 만날 때마다 긴장되고 되게 두려웠거든요. 이 사람이 나한테 어떤 영향을 줄까? 아니면 이 사람은 어떤 사람일까? 혹시 나쁜 사람 아닐까? 이런 걱정부터 했던 것 같아요. 근데 어느 순간 깨닫게 됐어요. 내가 평생 나 자신과 함께 살아가면서도 나를 다 이해 못하는데, 다른 사람을 단기간에 완벽하게 이해한다는 게 가능할까? 그렇다면 관계의 그 시작을 두려움이 아닌 신뢰로 열어야 하지 않을까? 이런 생각이 들더라고요. 그래서 우리 사회는 늘 조심하라고 말하지만 너무 조심하다 보면 정말 소중한 사람들을 놓칠 수도 있는 것 같아요. 물론 친절함도 필요하지만 상대를 신뢰하는 용기를 가지는 것도 중요한 것 같아요. 그래서 그 신뢰를 통해서 상대의 본질을 바라보는 거죠. 결국 사람의 본질은 쉽게 변하지 않거든요. 그렇잖아요? 우리는 알고 있잖아요. 사랑이 아무리 강력한 힘을 가졌다 해도 그 사람의 본질을 바꿀 수는 없으니까요. 그러니까 내가 상대의 정체성을 있는 그대로 사랑할 수 있다면 감사하는 마음을 가지고 관계를 이어가고, 아니라면 서로의 행복을 위해 아름답게 마무리하는 게 더 나은 선택이겠다, 이런 생각을 하게 되었어요. 그리고 또 하나는, 내가 타인에게 감사하는 마음을 가지려면 먼저 나 자신에게도 감사할 줄 알아야 한다는 걸 배웠어요. 감사는 연습이 필요하더라고요. 제가 매일 거울을 보면서 스스로에게 말해요. 오늘도 너가 나라서 너무 좋아. 내 마음 읽어주고 나 아껴주고 건강도 챙겨줘서 정말 고마워. 이렇게 말하기 시작하니까 정말 신기하게도 사랑하는 사람의 작은 배려에도 자연스럽게 감사가 나오더라고요. 감사를 잘 쉽게 표현할 수 있게 되더라고요. 노력하지 않아도. 그리고 이건 물건과의 관계에서도 마찬가지인 것 같아요. 3년 전에 제가 처음 만난 저의 차례에 대해 실험을 한번 해보기로 했거든요. 이게 단순한 소유물이 아니라 나와 함께하는 삶을 걸어가는 동반자로 여겨보자고요. 그래서 운동을 마치고 수업이 끝났고 언제나 묵묵히 주차장에서 저를 기다리고 있는 차를 볼 때마다 기다려줘서 고마워, 오늘도 너무 예쁘다 라고 속삭였어요. 그리고 집에 도착하면 오늘도 안전하게 데려다 줘서 정말 고마워. 네가 있어서 난 진짜 행복해 라고 인사했어요. 처음엔 좀 어색했는데 시간이 지나니까 신기한 일이 벌어졌어요. 차를 처음 샀을 때 그 설렘이 3년이 지난 지금까지도 그대로 유지되고 있더라고요. 그리고 이걸 통해서 깨달았어요. 사랑도 마찬가지라는 걸요. 사랑은 시간이 흐른다고 해서 저절로 깊어지는 것이 아니라 내가 그것을 유지하기 위해서 노력할 때 지속된다는 걸요. 네. 그래서 항상 그 마음을 유지하려고 하는 그 노력이 필요하다는 걸 실제로 깨닫게 된 것 같아요. 어떻게 보면 감사는 인간의 본성과 반대되는 힘을 가지고 있는 것 같아요. 익숙함이 당연함으로 변하는 순간 어쩌면 나는 소중한 걸 잃어버리게 될지도 모르는 것 같아요. 그래서 저는 스스로를 끊임없이 상기시켜요.
아, 이건 당연한 게 아니야. 감사해야 해. 그리고 그 감사를 아낌없이 표현해야 해. 사랑하는 사람을 행복하게 해줄 수 있는 가장 강력한 힘이 있다면 그건 바로 감사일 거예요. 그래서 어느 순간부터 저는 사랑해라는 말보다 내 인생에 와줘서 정말 고마워. 너가 있어서 난 너무 행복해. 라고 표현하는 일이 많아졌어요. 그리고 그 말이 제 삶을 더욱 아름답게 빛내주었어요. 여러분도 오늘 감사할 일 한 가지 떠올려 보세요. 그리고 그 감사를 표현해 보세요. 진짜 마법 같은 변화가 시작될지도 몰라요. 오늘도 제 얘기 들어주셔서 정말 정말 감사합니다. 오늘도 여러분의 하루도 감사로 가득 차길 바라면서 우리는 내일 만나요. Hello everyone, thank you so much for visiting my channel again today. Because of you, this space feels warmer and more meaningful. Today I want to talk about one thing that has had the most powerful impact on my life. Gratitude. Honestly, gratitude feels like a cure all for life. It lifts me up during tough times and helps me realign my heart. One day I woke up late. Normally I would die. I overslept again. And I would have blamed myself. But then I changed my mindset. Wait, I have the luxury of sleeping. My time and financial stability and protect me. As soon as I thought that, the guilt vanished and the joy took its place. Just one moment of gratitude instantly solved my anxiety and dissatisfaction. The same goes for relationships. When I started practicing gratitude, conflicts lessons and the relationships became much healthier. When I was younger, meeting new people always made me nervous and fearful. I was always thinking, what advice is this person going to have on me? But at some point I realized I believed with myself in my whole life and still don't fully understand myself. So how could I expect to completely understand someone else in such a short time? Instead of fear or mistrust, shouldn't we start relationships with trust? Our society always tells us to be cautious, but sometimes if we're too cautious, we might miss out on a really precious people. Of course, in a caution is important, but having the courage to trust others is equally important. And through that trust, we can see people for who they truly are. In the end, a person's true nature doesn't easily change. No matter how powerful love is, it can change who someone is. So, if we can love someone for their true essence, we can continue the relationship with gratitude. If not, perhaps the best choice is to part ways in a beautiful for the sake of everyone's happiness. Another thing I learned is that in order to express gratitude to others, I first needed to learn to be grateful to myself. Gratitude takes practice. Every day I look in the mirror and say to myself, I'm so glad it's you today. Thank you for understanding me and try to listen to my voices and taking care of me and keeping me healthy. After I started saying this, I naturally began feeling gratitude for even the smallest gestures from those I love. This also applied to my belongings. 3 years ago, I got my car and I decided to experiment. I decided to see it not just as an object I own, but as the companion walking through life with me. After finishing my workout class, every time I saw my car waiting patiently in the parking lot, I whispered, "Thank you for waiting. You look amazing today, as always."
When I arrived at home, I would say thank you for safely bringing me back. I'm so happy you are in my life. At first, it felt a bit strange, but after time passed and something amazing happened. The excitement I felt when I first got hasn't faded, even after 3 years. And through that, I realized something. Love is the same. Love doesn't naturally deepen just with time. It remains strong when I put effort into maintaining it. Gratitude holds a power that goes against human nature. When we start taking things for granted, we lose sight of what is truly precious. That's why I constantly remind myself this isn't granted. This is not something I just can take that for gratitude. Uh, take that for uh okay. I need to be grateful and I need to express gratitude wholeheartedly. If there's one powerful force that can make people we love happy, it's gratitude. That's why for a while now, I've been saying thank you for being in my life. I'm so happy to have you. More often than that, I love you. And honestly, those words have made my life even more beautiful. Take a moment today to think about one thing you're grateful for and express gratitude. You might just start seeing something magical changes. Thank you so much for listening to my story today. I hope your day is filled with gratitude, and I'll see you in next video. Thank you. Bye. Love you.